Functions, organization structure, and power of the Farmers Council. You're welcome, my dear student. As I've told you before, I'll be using two languages, English and Kiswahili. That's to make the subject more emphasized and more clear. Learning objective of our subjects. By the end of this session, we expect the student to be able to define important terms in the Farmers Act of 2011, describe establishment of the Farmers Council, explain organization structure of the Farmers Council, list the function of the Farmers Council. This is to tell you that definition of important terms of the Farmers Act. Any act or any law have got an important terms. Kila sheria huwa ina maelezo kwa maneno muhimu. Kwa hiyo kwenye hii sheria Farmers namba 1 mwaka 2011 tutaona zile sheria muhimu, kwa maana kwamba sheria inasemaje kuhusiana na maneno haya muhimu. Vile vile tutaweza kuelezea kuanzishwa kwa baraza la farmers. Once you head Farmers Council, that means baraza la farmers. Explain organization structure of the Farmers Council. Tutazungumzia muundo wa uongozi wa baraza la farmers. List the function of the Farmers Council. Kazi za baraza la farmers. The last one on our objectives, I have to be able to explain the powers of the Farmers Council. We are welcome. Kindly, please subscribe, like and share. What are the meaning of the different terms in the Farmers Act? One is the farmers practice, and medicine. Once you see these three dots, that means this heading will be continuing. That's the meaning of these three dots. These terms in the Farmers Act, they are found in page number 5, 6, 7, 8 and 9. Kwa maana kwamba unapopata ile sheria Farmers namba 1 mwaka 2011, hizi terms, definition ya hizi important terms au maelezo kuhusiana na maneno muhimu katika sheria hii yanapatikana katika page namba 5, namba 6, namba 7, namba 8 na namba 9. Ni kuombe download hii sheria, ufungue hizi page, uangalie hizi terminologies, what do they mean, read it on your own. Terminology number 1 is a farmers. As per Farmers Act number 1 of 2011, means any approved premises wherein or from which any service pertaining the practice of pharmacist is provided, and shall include community farmers, consultant farmers, institutional farmers and wholesale farmers. Pharmacy maana yake ni jengo au mazingira yoyote ambamo ndani yake au kutoka katika jengo hilo huduma, service pertaining, huduma ya mfamasia inatolewa, and shall include. Hili litajumuisha pharmacy jamii, consultant farmers, farmers zinazotoa ushauri, institutional farmers, pharmacy ya taasisi, au wholesale farmers au pharmacy ya jumla. Farmers practice, vitendo vya kifamasia. Anyway, to make an emphasis on this, that is to tell any premise where the practice of pharmacist, service pertaining practice of the pharmacist is provided. As per Farmers Act number 1 of 2011, it tells about 3 pharmaceutical personnel, that is a pharmacist, pharmaceutical technician and pharmaceutical assistant. Kwa mujibu wa sheria inatambua watu watatu kama watenda kazi katika kada hii ya pharmacy: mfamasia, fundi sanifu dawa na mfamasia msaidizi. Therefore, once you heard about the definition of farmers, this phrase, service pertaining practice of pharmacist, is a very key phrase, not otherwise. Then we come to practice of pharmacist, means any act pertaining the scope of practice of pharmacist, pharmaceutical technician, pharmaceutical assistant and pharmaceutical assistant as approved by the council. Farmers practice, utendakazi wa kifamasia ni kitendo chochote ambacho kipo ndani ya mipaka ya utendakazi
ya watu watatu wanaotambulika na hii sheria: mfamasia, fundi sanifu dawa na mfamasia msaidizi. Any act pertaining the scope of practice of pharmacist, mfamasia, pharmaceutical technician, fundi sanifu dawa, pharmaceutical assistant, famasia msaidizi, as approved by the council, kama ilivyothibitishwa na baraza la pharmacy. Medicine or pharmaceutical products, dawa au vifaa tiba au bidhaa za kifamasia, means any substance or mixture of substance manufactured for the treatment of disease or for the use of diagnosis or prevention of disease, disorder or abnormal physical or mental state, or the symptom thereof in man or animal. Dawa au kifaa tiba au bidhaa za kifamasia ina maana ni kitu au mchanganyiko wa vitu vilivyotengenezwa kwa lengo for the treatment of disease, kwa lengo la kutibu ugonjwa, kutumika kufanya uchunguzi wa ugonjwa, au kutumika kuzuia ugonjwa, madhara yanayotokana na ugonjwa, au shida yoyote ya viungo au ya akili au dalili za ugonjwa kwa mnyama au kwa mwanadamu. That's the meaning. Register. Before I define register, I will give a few explanation about register and registrar. These words are a little bit confusing, but don't confuse. Register means a book, or is something which stores the names of the registered 3 pharmaceutical personnel. And once we heard about 3 pharmaceutical personnel, as per Pharmacy Act number 1 of 2011, we are talking of the pharmacist, pharmaceutical technician, pharmaceutical assistant. Registrar is a person. Register ni kitabu au kitu kinachotunza kumbukumbu za hawa watu watatu waliosajiliwa na baraza la pharmacy. Lakini registrar ni msajili wa hawa watu watatu. Kwa hiyo kuna kitu kinachotunza kumbukumbu kwa maana ya kitabu au kompyuta au kitu chochote kinachotunza kumbukumbu. That's a register. Registrar ndio msajili anaosajili watu hawa. Therefore, by definition, as per Pharmacy Act number 1 of 2011, means a register maintained under Pharmacy Act of 2011. Registrar means is a senior pharmacist in the public service appointed by the Minister of Health to be registrar of the council. Ni mfamasia mzoefu katika huduma za kiserikali, kwa maana inaweza kuwa ni hospitali au popote pale ambako mfamasia huyu anafanya kazi. Anateuliwa na waziri kuwa msajili wa baraza la pharmacy. There are the definitions. There are a lot of definitions. As I've told you before, you have to go to Pharmacy Act number 1 of 2011, download it. I will show you a link where to get it. Read these definitions on your own. Nevertheless, I will find this definition, there are a lot of them, but there are a more significant definition for you to know for the sake of answering exam. Therefore, I will select those few definitions, then I will prepare a lecture only for those few definitions that I will recommend you, whatever it takes, to remember them. Other definitions, also the other definitions. The other definitions, there are many of them. Establishment of the Farmers' Council. The following explanation about the establishment of the Farmers' Council. Kuanzishwa kwa baraza la farmers. Baraza la farmers liko pale kwa mujibu wa sheria. Sasa tunakwenda kuona ni kipengele kipi cha sheria na sheria hii ilianzia wapi mpaka leo imetutengenezea baraza la farmers. Pay attention. The Farmers' Council was established under Section 3 of the Farmers Act number 1 of 2011 after repealing the Farmers Act number 7 of 2002. That before Farmers Act number 1 of 2011 were Farmers Act number 7 of 2002. Initially there were Pharmaceutical and Poison Act number 9 of 1978, which established the Farmers Board.
Hii sheria ya Farmers namba 1 mwaka 2011 kuna mabadiliko kadhaa ya sheria za nyuma. Kwa maana sheria ya kwanza kabisa ilikuwa ni sheria namba 9 ya mwaka 1978, ambayo sheria hii ilikuwa na kitu kinachoitwa Farmers Board. Lakini sheria hii ilifanywa mabadiliko, tukapata sheria namba 7 ya mwaka 2002. Na sheria hii pia ilifanywa mabadiliko mpaka tukapata sheria ya sasa namba 1 ya mwaka 2011. Nini kilisababisha mabadiliko ya sheria hizi? Due to number of factors which include among others trade liberalization, fast advances in science and technology, the government revised the Pharmaceutical and Poison Act number 9 of 1978 and ended up with Farmers Act number 7 of 2002 to provide for better legislation that regulates matters related to practice of professional farmers separately from matters related to dealing with medicine and related products. Hii sheria ilifanywa namba 9 ya mwaka 1978 ilifanywa mabadiliko kwa sababu due to number of factors, kutokana na sababu mbalimbali, lakini baadhi ya sababu hizo is trade liberalization, kuwepo kwa biashara huria. Sababu nyingine ni fast advance in science and technology, kukua kwa sayansi na teknolojia. Serikali iliona ifanyie mapitio sheria hizi, sheria ya hii namba 9 ya mwaka 1978 na kutengeneza sheria namba 7 ya mwaka 2002. Hii ni kufanya sheria hii iwe na nguvu zaidi na kutofautisha mambo ya kifamasia kutoka kwenye mambo mengine, ili mambo ya kifamasia yaweze kujiendesha yenyewe. Better legislation that regulate matters related to practice of profession of farmers separately from the matters related to dealings with medicine and related products. Farmers Act number 1 of 2011 was enacted to provide Farmers Council responsibilities of controlling farmers practice, which was not included in Farmers Act of 2002. Baadaye sheria namba 1 ya Farmers mwaka 2011 iliundwa ili kutengeneza baraza maalum litakalohusika na mambo ya kifamasia, ambayo haikuwepo kwenye sheria ya Farmers ya mwaka 2002. Niweke msisitizo kidogo. Kitu cha msingi sana cha kukumbuka katika sheria hizi ni hivi vipengele vya sheria ambavyo utakuta swali la kuja la multiple choice. Farmers Council was established under section of Farmers Act number 1 of 2011. A, section 3, under section 3. B, atakuchanganyia hapo, utachagua jibu sahihi. Kwa ninachotaka nikwambie, hivi vipande vya sheria, vipengele ni muhimu sana kukumbuka katika hii lecture yote. Organization structure of the Farmers Council. Members of the council, as per Farmers Act of 2011, scheduled made under section 3, subsection 3. I'm still insisting that remember this. Make sure this section and the subsection, you remember them. Wanachama wa baraza la farmers wapo kwa mujibu wa sheria hii, kipengele namba 3, kipengele kidogo cha 3. Council is composed of 7 members, 2 appointed by the minister and 5 are the members by virtue of their position. Baraza la wanachama 7, 2 wanateuliwa na waziri na 5 wako pale kwa vyeo vyao. Baraza la wanachama 7, hao wanachama 7, 2 wanateuliwa na waziri wa Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hao 5 wako pale kwa vyeo vyao. Tutakuja kuona wako pale kwa vyeo ikiwa na maana gani, by virtue of their position. Hii sentence by virtue of their position ina maana kwa vyeo vyao. Nitakuja kuelezea baadaye. Members of the council hold office for the period of 3 years and they are eligible for reappointment. Hao wanachama wanakaa katika kipindi cha wanachama wa baraza la farmers kwa kipindi cha miaka 3, na miaka 3 inapopita bado wana vigezo vya kuteuliwa tena kwa wanachama. Members appointed by virtue of their offices cease to be members upon ceasing to hold of the office entitling appointment of the council. Wanachama, these members who are there by virtue of their position,
Members au wanachama ambao wako pale kutokana na vyeo vyao. Kwa mfano, baraza la farmers laweza likamhitaji mwana mazingira awe mwanachama wa baraza. Kwa hiyo kile cheo cha yeye kuwa afisa mazingira ndio cheo kilichompeleka kuwa mwanachama wa baraza la farmers. Tunapomuondoa kile cheo cha kuwa afisa mazingira na cheo cha yeye kuwa mwanachama wa baraza la farmers kinafutika. Kwa hiyo yeye kuwa afisa mazingira, hicho cheo chake ndio kilichompelekea kuwa mwanachama wa baraza la farmers. Members appointed by virtue of their offices cease to be members upon ceasing to hold the office entitling appointment of the council. Aliteuliwa kwa sababu yeye ni mwana mazingira, ndio maana aliteuliwa. Ule uafisa mazingira unapoondoka, hicho cheo kinakuwa kimefutika. Members of the council as per Farmers Act number 1 schedule under section 3 subsection 3. Haya ni maelezo kuhusiana na hawa wanachama. Pia ni maelezo wafuatao ndio hao wanachama. Narudia tena. These are explanations about the members. And now we are going to see these members. Who are those members? There are 7 members. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. Number 1, a chairman appointed from amongst persons registered as pharmacists from the private sector and have contributed toward promotion and development of pharmacy practice. Mwenyekiti anateuliwa kutoka kwa wafamasia waliosajiliwa. Registered amongst the person registered as pharmacists from private sector and have contributed toward promotion, na ametoa mchango kwenye kuendeleza kada hii ya pharmacy. Chief pharmacist from the Ministry of Health and Social Welfare. Chief pharmacist wa Wizara ya Afya pia ndio ni mwanachama. Mwanachama namba 3 ni representative from Pharmaceutical Society of Tanzania. Iko jumuiya ya wafamasia Tanzania. Kwa hiyo kunakuwa na mwakilishi mmoja, representative from Pharmaceutical Society of Tanzania. Member number 4 is principal from public of higher learning institution that offers training of pharmacy. Mkuu wa chuo kutoka chuo chochote Tanzania kinachotoa elimu ya juu ya ufamasia. Inaweza kuwa ni St. John's University of Tanzania, inaweza kuwa ni Muhimbili Health and Allied Science, chuo kikuu cha Muhimbili au Bugando, whatever, lakini mkuu wa chuo kutoka chuo kikuu mojawapo kinachotoa kada ya juu ya ufamasia. Representative from Attorney General. Attorney General ni mwanasheria mkuu. Mwakilishi kutoka kwa mwanasheria mkuu. As I've told you before, huyu mwakilishi ndo wale ambao ni members by virtue of their position. Kwamba tukiondoa kile cheo cha kuwa afisa wa sheria katika ofisi ya mwanasheria mkuu, tayari na cheo kuwa mwanachama wa baraza la pharmacy, anakuwa moja kwa moja sio mwanachama, kwa sababu cheo cha kuwa afisa sheria katika ofisi ya mwanasheria mkuu ndio kilichomfanya awe mwanachama wa baraza la pharmacy kwa cheo chake. One enrolled in listed pharmaceutical technician recommended from the Tanzania Pharmaceutical Technicians Association. Pia kuna chama cha fundi sanifu dawa na wafamasia wasaidizi. Kutakuwa na mwakilishi mmoja. One enrolled, that's pharmaceutical technician, and enlisted, that's pharmaceutical assistant. Pharmaceutical technician recommended from Tanzania Pharmaceutical Technicians Association. The last one is one person from public whose qualification and experience can assist the council to develop the development of pharmacy profession. Mtu mmoja kutoka katika jamii ambaye ana vigezo au ana uzoefu, na uzoefu wake unaweza kuwa ni msaada katika baraza la pharmacy kusaidia kuboresha kada hii ya pharmacy. Anaweza kawa ni askari polisi, anaweza kawa ni mtu yoyote yule katika mazingira au katika jamii ambaye anaweza kalishauri baraza. Kwa cheo hicho anaenda kuwa mwanachama. Organization structure, mfumo wa uongozi wa baraza. Organization structure of the Farmers Council. Tunaendelea na maelezo kidogo kuhusiana na our members. Council may co-opt any person to attend its meeting, but the person shall not have right to vote.
Kwa uongozi kwa muundo wa uongozi wa baraza la farmers, baraza linaweza likamteua mtu yoyote kuhudhuria vikao vyake, lakini mtu huyo aliyoteuliwa hana mamlaka ya kupiga kura katika kitu chochote. Members shall elect one of their numbers to be vice chairman of the council, and any member elected as vice chairman shall subject to his continuing to be a member hold the office for the term of 1 year from the date of his selection, and shall be eligible for re-election. Wanachama wanaweza wakamteua mmoja kati ya wanachama wake kuwa makamu mwenyekiti, na huyu makamu mwenyekiti atakaa ofisini kwa kipindi cha mwaka mmoja, na huyu mwaka mmoja unapoisha bado atakuwa na vigezo vya kuteuliwa tena kuwa makamu mwenyekiti, vice chairman. That's the meaning of this phrase. Below the diagram organization structure of the council, muundo wa uongozi wa baraza la farmers. Juu kabisa ni wizara ya afya, Ministry of Health, inafuata baraza la farmers lenyewe, anafuata msajili. Msajili anafanya kazi sambamba na management and administration department. Therefore, we have 3 departments which works under registrar and the management and administration department. Registration department, idara ya usajili. Tunakuja kuwa na farmers practice and professional ethics, kitengo kinachohusika na utendaji na maadili ya wafamasia wasaidizi na fundi sanifu dawa. Kwamba mfamasia au hao watu watatu ambao nimewaeleza wanatambulika kisheria, that's pharmacist, pharmaceutical technician and pharmaceutical assistant. They have scope of practice. They don't just practice, and whoever go beyond the scope of this practice, that he have breached the code of ethics and professional conduct. Therefore, it is this department of whom any person will be dealt with. Then we have education and training department. It is this department which prepare curriculum for teachings in different colleges and universities. Function of the Farmers Council, kazi za baraza la farmers. There are many functions. What I would like to tell, for the sake of answering exam, just choose at least 10, 5 to 10 is the memorable functions. Memorize them for the sake of answering exam. But make sure you read all of them for the sake of learning. The council is an authority which is responsible for the registering, enrolling, listing of the pharmacist, pharmaceutical technician, and the pharmaceutical assistants, respectively. In addition, perform the following functions. Baraza la farmers lina kazi kuu ya kuwafanyia usajili watu hawa watatu. That's registering. Once we are talking of registering, that we are talking of registration. Enrolling, we are talking of enrollment. Listing, we are talking of enlisting. And once we heard about registering and registration, we are talking of pharmacist. When we heard about enrolling, that's enrollment of pharmaceutical technicians. And you heard about enlisting, we are talking of the pharmaceutical assistant, respectively. Vile vile, pamoja na kazi hii kuu, ina kazi nyingine zifuatazo. Advise the minister on matters relating to farmers practice. Kumshauri waziri kwenye mambo yote yanayohusiana na farmers na utendaji wa kifamasia. Safeguard promoting the provision of pharmaceutical service in compliance with norms and values in both public and private sector, with goals of achieving definite therapeutic outcome for the health and the quality of life of a client. Safeguard ni kulinda na kukuza huduma ya kifamasia inayotolewa ili iwe sawa na taratibu za kawaida na thamani husika katika hospitali za serikali au hospitali binafsi au sehemu za serikali na sehemu binafsi, kwa lengo la kufikia matokeo mazuri
ya kimatibabu na yaliyo bora. Uphold and safeguard acceptable standards of pharmacy practice in both public and private sector. Kuinua na kulinda huduma kubalika na viwango kubalika katika utendaji wa kifamasia katika sekta za kiserikali na sekta binafsi. And one of the easiest function is this one and this one. You can take them. Another functions: establish, develop, maintain and control acceptable standards. Kuanzisha, kuendeleza na kusimamia ubora endelevu, vilevile na kuratibu viwango kubalika katika vitu vifuatavyo: in pharmacy education, training and continuing professional development, katika utoaji wa elimu na muendelezo wa utolewaji wa elimu katika kada ya pharmacy. For the registration of the person who provide one or more or all service from which part of scope of practice of the category in which such person is registered. Inahusika na usajili wa maeneo au mazingira yanayotoa huduma. For person au mtu anayetoa huduma au maeneo zaidi ya moja ambayo yanatoa huduma katika mipaka ya utendaji ya kifamasia. In the practice of various categories of the person required to be registered under the Pharmacy Act. Katika nyanja mbalimbali za watu wanaohitaji kusajiliwa kwa mujibu wa sheria, pia wanahusika kuendeleza kufanya maendelezo na kusimamia viwango kubalika. The last one, the professional conduct required for the person to be registered under the Pharmacy Act. And maana yake ni mwendelezo of the professional conduct required for person to be registered, kwamba utendaji wa kitaaluma wa mtu yeyote anayetakiwa kusajiliwa atasajiliwa. Ni kazi ya baraza. Inquire into any query relating pharmacy practice raised by the public. Kushughulikia lalamiko lolote linalohusiana na kada ya pharmacy linaloletwa na jamii. Ni kazi ya baraza la pharmacy. Among the easiest function of the Pharmacy Council. Kushughulikia lalamiko lolote linaloletwa na jamii kuhusiana na kada ya pharmacy. Inquire into any query relating pharmacy practice raised by the public. Maintain and enhance dignity of the pharmacy profession and the integrity of the person practicing profession. Kuendeleza na kuhakikisha heshima ya kada ya pharmacy, vile vile kuhakikisha uadilifu, integrity of the person practicing. Kuendeleza na kuhakikisha heshima ya kada ya pharmacy, vile vile kuhakikisha uadilifu wa mfamasia au mfamasia msaidizi au fundi sanifu dawa. Another one, regulate standard and practice of the pharmacy profession. Kuratibu viwango na utendaji wa taaluma ya kifamasia. Also, I think this 1, 2, 3 are among the easiest functions. You can take them for the sake of furthering exam. Another is promote interest and advancement of the pharmacy promotion. Kukuza matamanio na nia na matakwa au matamanio katika hali ya juu zaidi ya taaluma hii ya pharmacy. Other functions, in collaboration with Tanzania Commission for Universities and the National Accreditation Council for Technical Education. Hapa tunazungumzia TCU, Tanzania Commission for Universities, na NACTE, National Accreditation Council for Technical Education. Kwamba kwa kushirikiana na TCU na NACTE wataandaa na kutathmini elimu na ubora wa elimu inayotolewa katika hawa watu watatu: mfamasia msaidizi na fundi sanifu dawa. Foster cooperation between council and other institution or organization dealing with the pharmacy profession. Kuboresha uhusiano kati ya baraza na taasisi zingine
zinazohusiana na taaluma hii ya famasia. Ensure proper collection of fees payable under the Farmers Act. There are fees which are paid as per Farmers Act. Ziko ada mbalimbali zinazolipwa kwa mujibu wa sheria. Therefore, ni kazi ya baraza kuhakikisha ada hizo zote zinakusanywa. Ensure proper collection of fees payable under the Farmers Act. Mfano ada hizi ni labda mfamasia anapotaka kusajiliwa kuna ada analipa, wanapotaka kufanya mtihani wa kupata leseni kuna ada analipa, pharmacy yote inapotaka kusajiliwa kuna ada analipa. Is an example of these fees. Keep and maintain register, roll and list. Kuandaa na kuitunza na kuiboresha a register. Keep and maintain registers. Registers ni vitabu. And who do this is registrar, msajili. Keep registers, rolls and list. Registers is for registration. Rolls is for enrollment. List is for enlistment. Registration, enrollment and enlisting of pharmacist, pharmaceutical technician, pharmaceutical assistant and intern pharmacist. Baadaye tutakuja kuona huyu intern pharmacist ni nani. Kwa hapa niweke msisitizo. 3 pharmaceutical personnels: pharmacist, pharmaceutical technician, pharmaceutical assistant. When we are talking of the pharmacist, we are talking of registration. When we are talking of pharmaceutical technician, we are talking of enrollment. And when we are talking of pharmaceutical assistant, we are talking of enlistment. Administer the accountants and assets of the council or any asset to be held in trust for the benefits of the council. Hapa wanazungumzia mali za baraza la farmers, kuiongoza au kuifanyia matumizi sahihi account ya fedha ya baraza la farmers. Vile vile vitu vyote ambavyo ni chanzo cha fedha cha baraza ni jukumu la ni kazi ya baraza la farmers kutunza. Vile vile kuvitunza kwa uaminifu mali zote za baraza. To be held in trust and benefit of the council. Kwa faida, utunze kwa uaminifu na kwa faida ya baraza. Prescribe the scope of practice of person registered, enrolled and enlisted. Kuprescribe ni kuagiza. The scope of practice, kuagiza mipaka ya utendaji. Ni baraza ndio linaagiza mipaka ya utendaji. Mfamasia, wewe utatunza dawa, utatunza kumbukumbu za dawa na mambo mengine yote, lakini usitoe dawa za kutoa ujauzito wala usimwandikie mtu cheti cha dawa. Kwa hao watu watatu: registered, registration, enrolled and enlisted. Regulate activities of the pharmacist, pharmaceutical technician and pharmaceutical assistants. Kuratibu majukumu ya hao watu watatu: pharmacist, pharmaceutical technician and pharmaceutical assistant. Once we heard about pharmacist, we are talking of registration. Pharmaceutical technician, we are talking of enrollment. Pharmaceutical assistant, we are talking of enlistment. That is to say, the registers for these people is register, roll and list. Other functions: to ensure and maintain, to ensure training in farmers at any institution in Tanzania guarantees necessary knowledge and skills needed for the efficient farmers practice. Kuhakikisha mafunzo katika taasisi na kuhakikisha elimu muhimu na uzoefu muhimu katika kada hii unatolewa na taasisi hizo. Other function: pay any member of the council, committee, staff or any person entrusted with any task under the act. Such allowance it may be determined. Kumlipa mwanachama yoyote wa baraza au kamati au mfanyakazi au mtu yoyote ambaye ameaminiwa na baraza kwa kupewa kazi yoyote kama sheria inavyosema. Na pesa itakayolipwa imeamuliwa kwa mujibu wa sheria. Determine fees payable to the council for the services performed by the council. Kuamua
kiwango cha ada ya kitu chochote kile kitakacholipwa pale baraza kwa huduma itakayotolewa na baraza. Promote rational use of medicine, kukuza matumizi sahihi ya dawa. Very easy function, take it. Carry out such other function as may be conferred upon the council and other written law. Kutekeleza jukumu lolote au kazi yoyote ile kama ambavyo imetakwa na baraza na sheria yoyote ile, kwamba kuna sheria za usafirishaji, kuna dawa zinatakiwa zisafirishe. Kwa hiyo hiyo ni kazi nyingine ambayo itatekelezwa na baraza kama inavyotakiwa na hiyo sheria nyingine. Tunakuja kwenye kitu kinaitwa powers of the Farmers Council, nguvu au mamlaka iliyonayo baraza la farmers. Baraza la farmers linaweza likamnyang'anya mtu yoyote leseni, either ni mfamasia aliyesajiliwa, ni mfundi sanifu dawa aliyokuwa rolled, au famasia msaidizi aliyekuwa kwenye orodha listed. Anaweza kanyang'anywa leseni na mamlaka hayo. Vile vile baraza la farmers lina uwezo wa kumteua mtu yoyote na kumpa kazi yoyote katika maafisa wake. Let's go together. The Farmers Council has the following powers. Appoint any officer or inspector to perform any duty or act on behalf of the council. Kumteua ofisa yoyote au mkaguzi kufanya kazi yoyote kwa niaba ya baraza. Prescribe and determine the powers and duties of officers and inspectors appointed by the council. Prescribe, kuagiza na kuamua majukumu ya huyo afisa aliyoteuliwa na baraza. Remove any name from register, roll or list, subject to such condition as council may impose. Kuondoa jina lolote kwa waliosajiliwa registration, kwa waliokuwa rolled kwa enrollment, na kwa waliokuwa listed katika these three pharmaceutical personnel. Anyone can be removed kwa sababu yoyote ile, kwa maana either utendaji wa mtu huyu umeenda kinyume na maadili ya kifamasia. Mtu huyu baraza lina mamlaka na lina nguvu ya kuondoa jina lake kama litathibitisha kweli tuhuma alizotuhumiwa mtu huyu ni za kweli. Other functions: consider any matter affecting farmers profession and take such action in connection therewith as the council may consider necessary. Kuangalia jambo lolote ambalo linaweza likaleta madhara katika taaluma hii au taaluma hii ya farmers na kuchukua hatua kuhusiana na kitu hicho kama wameona ni muhimu. Delegate any of its power to any office inspector organization. Kukaimisha mamlaka yake kwa afisa yoyote au mkaguzi au taasisi. Kwamba unaweza kutolewa afisa yoyote ukapewa mamlaka fulani na baraza, kwamba sisi tunakupa mamlaka ya kufunga maduka yote ya dawa ambayo watendaji wake wanakiuka maadili ya kifamasia. Kwa hiyo atatoka mtu huyo na ataenda kufunga duka hilo, au taasisi inaweza kupewa mamlaka hayo. Another power require any person registered, enrolled or enlisted under the Farmers Act or involved in the farmers practice or offering pharmaceutical education or training to furnish the council with information it requires. Inaweza mtaka mtu yoyote au taasisi yoyote, and once I'm talking of mtu yoyote nazungumzia hao watu watatu: pharmacist, pharmaceutical technician au pharmaceutical assistant. Narudia tena: pharmacist registration, registered; pharmaceutical technician, enrolled; pharmaceutical assistant, enlisted. Watu hao watatu wakitakiwa kupeleka taarifa zozote watapeleka, au taasisi yoyote ikitakiwa kupeleka taarifa yoyote itapeleka katika, au taasisi yote. Na taasisi inaweza kuwa taasisi ya elimu, inaweza kuwa taasisi inayohusiana na utengenezaji wa dawa. Wakitakiwa kupeleka taarifa yoyote, baraza lina mamlaka ya kutoa amri wapeleke taarifa hizo. Another function to require into any matter, inquire into any matter, complaint, charge or allegation of improper or disgraceful conduct against any person registered, enrolled or enlisted. Narudia tena. Once we heard about the three people or any person, it
must be registered registration pharmacist, enrolled pharmaceutical technician, roll, enlisted pharmaceutical assistant, list, or any other person or premises registered under Pharmacy Act with which brought to the attention of people. Kushughulikia jambo lolote, lalamiko au tuhuma, charge or allegation ya utendaji mbovu kati ya hao watu watatu, au mtu yoyote yule ambao hayupo kati ya hao watatu lakini anahusika na kada ya ufamasia, ambaye anaonekana kwamba ameleta taharuki katika kada ya pharmacy. Approve institution and curriculum for the training of the pharmacy education. Ku approve, kuthibitisha taasisi yoyote na curriculum, that means na curriculum, that ni ule mtaala unaotumika kufundishia, unatakiwa thibitishwe na baraza la pharmacy. Anyway, that's the end of our session 1. The key points are just repetitions of what we have said. Go and check them. Then self-evaluating question. What's the pharmacy practice? What are the reasons for establishment of the Pharmacy Council? Nini kilifanya kuanzishwa kwa Pharmacy Council? Ni kwa sababu sheria za nyuma zilikuwa na mapungufu, au kwa sababu kulikuwa na mabadiliko ya haraka ya sayansi na teknolojia. Vile vile kulikuwa na kuwepo kwa biashara huria. What are the function of the Pharmacy Council? Zipi kazi za Pharmacy Council? What are the powers of Pharmacy Council? What is the structure, organization structure of the Pharmacy Council? Thank you. The following are the references. These are the references. That is Ministry of Health and Pharmacy Act number 1 of 2011, page number 9, 12, 36 to 37. Pharmacy Council Tanzania background, check this. Pia ni kuombe usubscribe katika channel yangu ya Mfamasia Mwalimu, ushare na kulike, watumie wanafunzi wenzako wa vyuo vingine, wasubscribe, washare na kulike. Asanteni sana.